আজকে আমরা শিখতে যাচ্ছি প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম, টার্নকি প্রজেক্ট। A turnkey project is a type of project delivery method in which a single contractor takes on the responsibility for all aspects of the project from start to finish. This means that the contractor is responsible for the design, engineering, procurement, construction, commissioning, and handover of the finished product to the client. অর্থাৎ টার্নকি প্রজেক্ট হচ্ছে একটি প্রজেক্ট ডেলিভারি মেথড যেখানে শুধুমাত্র একজন সিঙ্গেল কন্ট্রাক্টর থাকে এবং তিনি সম্পূর্ণ প্রজেক্টটি নিজ দায়িত্বে জমা দেওয়ার জন্য দায়ভার গ্রহণ করেন। অর্থাৎ একজন সিঙ্গেল কন্ট্রাক্টর প্রজেক্টের সম্পূর্ণ কার্যাবলী কমপ্লিট করে তিনি তা ক্লায়েন্টের নিকট হ্যান্ডওভার করে থাকেন এবং এই পুরো বিষয়টিকে বলা হয় টার্নকি প্রজেক্ট। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ টার্নকি প্রজেক্ট অর্থাৎ টার্নকি প্রজেক্টের বৈশিষ্ট্যসমূহ। Number 1, single point of accountability. Number 2, fixed price. Number 3, reduced risks. Number 4, faster delivery. Disadvantage of turnkey project. 1, faster delivery. Number 2, limited flexibility. Number 3, difficulty finding qualified contractor. Now we can see some example. Number 1, construction project such as power plants, factories and office building. Number 2, manufacturing project such as development of a new product or processes.